السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا 10 عصب وانكو براناينو سيدا لوغو ييرو APIs adigoo marka isticmaalaya requests library ama module. The requests module is a popular Python library for making HTTP requests. Marka waxaa loo isticmaalaa module kan markaad HTTP request aad u dirayso application kale. Marka it simplifies working with web services and APIs. Wuxuu fududeynayaa marka inaad APIs ka isticmaasho by providing easy to use interface. wuxuu ku fududeynaya sida ula xiriir lahayd API. Marka API waxa weeyaan waa application programming interface. Matalan waa website kale oo aad u yeedhayso, waxaad u diraysaa HTTP request ka bacdi wuxuu ku soo celinayaa macluumaadka u baahnayd datadii. Date format ku soo celinayana waa JSON kii aan hore u soo baranay. Marka an application programming interface is a set of defined rules and tools set rules sharciyo iyo tools la isticmaalo that allows different software applications to communicate. Marka wuxuu ogolaanayaa application kala duwan oo luqado kala duwan lagu qoray inay marka wada xiriiraan and share data with each other oo ay marka datadii share gareeyaan ama isu diraan. API-ga course gooniyan ka soo diyaarin doonaa, laakiin hadda muhiimaddu waxa weeye inaynu fahanno sida requests module-ka loo isticmaalo. Marka HTTP protocol-ka wuxuu leeyahay methods waxa la dhaho. Labada ugu muhiimsan ee hadda dul maraynaa ka ugu horeeya waxa weeyaan waa get sends a get request to the specified URL. Marka get request aad u diraysaa macluumaadkii aad rabtay inaad ka soo qaadato website-ka ama application-ka. Get request aad u diraysaa macluumaadkii ayuu ku soo celinayaa. Post ayaa jirta markaad rabtay inaad adigu macluumaad u dirto endpoint-ga ama API-ga. Marka post sends a post request to the specified URL. Marka waxa la dhaho payload ayaad u diraysaa ama macluumaadkii aad u diraysaa API endpoint-gii. haddana waxaan arkaynaa tusaalooyin ku saabsan sida loo isticmaalo module-ka. iminkana waxaan qoraynaa code-kii si aad u fahantaan sida loo isticmaalo module-ka. marka code-ka intaynaa qorin waa inaynu marka hore install garaynaa requests. marka waxaan saab pip install requests. marka library-ga ayaan hadda install garaynaynaa. okay, library-gu noo install gareeyay, package-kaas ayuu noo install gareeyay, ka bacdi hadda marka waan isticmaali karnaa. intaynaa code-ka qorin waxaa muhiim ah inaynu isla eegno website-kan isticmaalayno. marka website waxaa jira API free ah oo aad ku samayn karto practice. linkiga waxaan idin dhigi doonaa description-ka. marka waxaan isticmaalaynaa website-kan. website-kan wuxuu noo soo celinayaa users-ka, waad aragtaan list of users ayuu noo soo celinayaa. laakiin haddaan rabo first user waxaan oran karaa /number 1 hal user keliya ii soo celinayaa. hadaynu u baahano number 2 ayuu noo soo celinayaa. dhammaan userska oo dhan haddaan rabo inuu ii soo celiyo waxaan oranaynaa users ka bacdi list ahaan ayuu noogu soo celinayaa userskii. saad aragtaan waa JSON-kan hore usoo barannay datadu soo celinayo. marka website-kan ayaan datada ka soo qaadanaynaa. marka ugu horeysa horta waa inaan soo import garaynaa library-ga ama module-kii aan install garaynay requests. ka bacdi waxaan u yeedhi karnaa endpoint-gii response is requests dot get baan markaan isticmaalaynaa. datadaan u yeerayno waa linkii aan idin tusay, waxaan gelin doonaa description-ka. ka bacdi hadda markaa waxaan eegi karnaa horta status code waxa la dhaho. print response.status code 200 hadduu yahay waa markaa successful 200. waxaynu markaa fiirin karnaa, waxaan print garayn karnaa macluumaadkii inoo soo noqday. print response .json baynu u bedelnay. marka wuxuu noqonayaa dictionary. okay, macluumaadka inoo soo noqday isagoo dictionary-ah. marka waa listigaas waxaa ku dhex jira waa JSON listiga waxaa ku dhex jira marka dictionaries-kii. haddii aynu rabno inaan markaa mid keliya soo qaadano waxaan oran karnaa /1 kaa keliya inoo soo qaadayaa.
marka mid kaliya inoo soo qaaday waan aragtaa markan waa dictionary weeyaan okay marka haddii waxaanu samayn karnaa waxaan oran karnaa if dation.response okay if it's okay waxaan print garayn karnaa print okay marka JSON-ka aynu soo qaadnay waxaanu aragnaa inuu leeyahay name iyo username iyo email intaasaan print garaynaynaa waxaan print actually intaynaa print garayn waxaan oran karnaa variable kana ku save garaysan karnaa user data is equal to user underscore data is equal to response.json marka datada nimanka waa dictionary markaas waxaan oran karnaa print waxaan oran karnaa مثلا name marka name is user data name marka dictionary-gii ana hore waxaan soo baranay dictionary markaan print garaynayno in isticmaalayno keyska halkan oo kale waxaan oran karnaa print email user data email darabna soo qaadano city oo kale ama name-ka soo qaadanay username ka rabna soo qaadano مثلا waxaan oran karnaa print username waxaan oranaa print username ka inoo soo qaad username-ki okay haddaan run garayno inoo fargaray name key email key username key oo ah user1 halka u bedelo user2 macluumaadkii user2 inuu intuu ka soo qaado website-ka ayuu inoo print garaynaya haddii kale laakiin soo wax khaldamaan waxaan oran karnaa else print fail to retrieve user data iyo status code-kii inoo sheegi karnaa marka haddii matalan datadoo kale halkan wax ka khaladno userski haddaan ka dhigno keliya user marka linkigu ma shaqaynayo error buu inoo print garay failed to retrieve user data status code-kii inoo sheegay 404 status code-yadan waxaan ku sharixi doonaa course-ka cusub ee duubi doono ee ku saabsan API-ga laakiinse API-ga marka loo yeedho wuxuu soo celiyaa wax la dhaho status code-yada marka waxay u kala baxaan 5 category 3 category 100 ilaa 199 waa information response 200 ilaa 299 waa successful response marka inaga hadda 200 baan haysanay redirection messages-kana waa 300 ilaa 399 client error response waa 400 ilaa 499 hadda inaga waxaa inoo soo baxay 404 ayaa inoo soo baxay marka waa muhiim inaad check garayso status code-ka intaadan process garayn haddii serverka wax process garaynaya uu error ka dhacana wuxuu soo celinayaa inta u dhaxaysa 5 ilaa 599 okay halkaa waxaynu ku fahnay markaa sida loogu yeedho API-gii adoo isticmaalaya markaa requests library okay haddana waxaan baranaynaa sida loo post gareeyo ama macluumaad loogu diro API endpoint-ga waxaan isticmaalaynaa isla website-kii laakiin endpoint kale marka hore userska isticmaalaynay hadda waxaan isticmaalaynaa post-ga waxaan rabaa inaan post gareeyo ama inaan diro new post inaan diro new post waxaan arkaynaa wuxuu u baahan yahay user ID title iyo body-gii okay marka ka hadday rabno inaan dirno marka hore waxaanu samaysanaynaa URL-ka aan halkan ku save garaystay new post body-gii marka waa ka aan diraynay waa title-kii iyo macluumaadkan diraynay oo body-ga ah iyo user ID-ga post garaynaya kabacdi waxaanu leenahay markaa response is request.post marka isticmaalayna post markaan isticmaalno waxaanu diraynaa URL-keenu wax u post garaynaa halkaa gelinaynaa oo ah URL-kan aan ku save gareeyey iyo datadii aan dirayay marka payload baan lahaa warka new postigaas waa datadii aynu diraynay hadda waxaan ogaan karnaa marka responsiga haddii uu successful yahay inoo soo noqday aan eegaynaa haddaan dhaho print response.statescode wuxuu inoo print garaynayaa 201 waxa weeyaan successfully created weeyaan marka wixii waxaynu nidhi wixii 200
ilaa 299 waa wada successful. halkaa waxaynu ku ogaanay markaa in postadii aanu dirnay ama datadii aanu u dirnay uu si fiican u process gareeyey API-gu oo uu markaa postigii sameeyey ama create gareeyey. marka API-gu markaad macluumaadka aad u dirtay uu process gareeyo wuxuu kuu soo celinayaa payload. waxaan odhan karnaa if response states code is 200 waxaad noo printer garaysaa post created successfully iyo postadii datadu uu soo celiyey create noo printer garay. haddii kale waxaan odhan karnaa else failed to create a post status codekii baan u sheegi karnaa iyo textiga soo noqday. okay, marka 201 horeynu aragnay waa successful, waa inuu inoo printer gareeyaa datadu inoo soo celiyey. haddaan dhaho run waxaad arkaysaan inuu soo celiyey responsiga oo ah datadeenu u dirnay. taas micnaheedu waxa weeyaan markaa postigii wuu sameeyey ama wuu create gareeyey. qaybtan ugu dambaysa waxaan ku baranaynaa sidaan usoo download garayn lahayn macluumaadkii API-gu inoo soo celiyey, si aan ugu save garaysan lahayn file. marka waxaan save garaynaynaa users informationkii ayaan rabnaa inaan soo qaadano aan markaa save garaysano ama download garayno. marka endpoint URL-kii waanu haysanaa, importgiina waan samaynay request, kabacdi waxaan odhanaynaa response wuxuu la mid yahay request.get iyo URL-kii aan halkaa gelinay. kabacdi waxaan eegaynaa hadduu walba okay yahay if response dot states meesha ka isticmaalayna okayna waan isticmaali karnaa. marka waa isla midkii. qaybtan aan ka delete gareeyo copilotkii baa caawinaya. waxaan leenahay user data is equal to response.json. datada waan haysanaa, kabacdina waxaynu rabnaa inaynu macluumaadkii ku save garayno file. sidaynu hore usoo baranay waxaan odhanaynaa with open, waxaan u bixinaynaa fileka user underscore info.json. waxaynu rabnaa inaynu markaa write w as fileka waynu haysanaa. kabacdi markaa waxaynu odhanaynaa json, waa inaan soo import garaysanaa horta jsonkii, json import json. kabacdi waan markaa odhanaynaa json dot dump. filekaan save garaynayno waxa weeyaan waa datada save garaynayno waa user data. waxaan ku save garaynaynaa file. waxaan rabnaa indentationka inaynu 4 ka dhigno, spaceska is equal to 4. marka haddaynu hadda ran garayno wuxuu soo qaadayaa macluumaadkii users infogii. waxaan ku save garaynay user data oona u bedelnay json ama dictionary. kabacdina waxaan ku save garaynay filekan la dhaho user underscore info. hadda markaan ran garayno waa inuu halkan file inoogu soo baxaa user underscore info ah. aan run dhaho waad aragtaa user underscore info. haddaynu furno macluumaadkii oo dhan baynu soo download garaysan. marka habkaasaad usoo download garaysan kartaa macluumaadku API-gu ku soo celiyo. halkaasaan ku joojinaynaa casharkan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.